Participants, the dignitaries have already arrived. I request you to please keep your phones on silent mode. A warm good morning to our esteemed dignitaries, principal, faculty members, and the stars of today's competitions, our participants. Words have the power to inspire, to ignite, and to transform. As we embark on this inaugural journey of the first state level extempore elocution competition, let us remember the words of Aristotle. We are what we repeatedly do. And then excellence is not an act, but a habit. With great honor and anticipation, I, Prerna Gaikwad, on behalf of Janardhan Bhagat Shikshan Prasarak Samstha, Bhagabhai Sangu Thakur College of Law, extend a warm welcome to our esteemed chief guest, Mr. Subhash Mahadik sir, former judge of additional district and sessions. Our judges for today's extempore Advocate Swapnil Patil sir and Dr. Amitabh Gowri sir. We are privileged to have you grace this platform with the wisdom and insight. I would also like to welcome the enthusiastic participants who have accepted the challenge to speak eloquently and passionately. We wholeheartedly welcome you all. Before commencing with our event, let's give a tribute to our nation by singing national anthem. I request you to please rise for the national anthem followed by Maharashtra Geet. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Bharat Mata ki. Please be steady for the Maharashtra Geet. Maharashtra Mata, Durga Maharashtra Mata, Jai Jai Maharashtra Mata, Durga Maharashtra Mata. मिथिला माता कभी कळणारा नभा अस्मानाच्या सुलतानीला अनदेती विभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा
लैदरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात झिजला, निराचा घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिवसेही तप्त काढितो महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र माझा. Please be seated. I kindly request the dignitaries and our principal to illuminate the lamp and pay homage with a flower tribute to the revered founders of JPSP Sanstha, late Shri Janardhan Bhagat Sahib, late Shri Sangukana Thakur Sahib, and late Matoshri Bhagubai Sangu Thakur. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Opening with the words of Benjamin Franklin, justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are. It is my privilege to introduce our esteemed chief guest, Mr. Subhash Mahadik, sir. With an illustrious career spanning over 4 decades in the legal arena, he has completed his BSc and LLM. He has done specialization in the field of criminal and civil litigation as well as banking laws. Sir is a member of Bar Council of Maharashtra and Goa. Mr. Subhash Mahadi started his practice as an advocate in the year 1975. During the course of practice, he had proven his ability to represent the clients in complex and challenging environments. In the year 1980, due to his zeal and fidelity, was appointed as a civil judge junior division and judicial magistrate first class, and furthermore, he was promoted as civil judge senior division and judicial magistrate first class in the year 1989. He performed his duty with utmost sincerity and so was promoted as an additional district and session judge in the year 1998. His unwavering commitment to upholding justice and his remarkable achievements as an adjudicator make him a beacon of integrity and excellence. Let us extend a warm welcome to him. I would like to request our principal, Mrs. Sanvi ma'am, to felicitate Mr. Subhash sir with memento and a sapling. It represents the notion of nurturing and caring for the environment, much like the honoring has nurtured and contributed to the growth of our community and society.
Thank you, ma'am. Thank you, sir. Introducing Dr. Amitabh Sir, a luminary in the field of law whose expertise illuminates every corner of legal discourse. With 3 JRF net to his credentials, Sir is a former faculty of our esteemed institution, faculty at Amity University for over 6 years and still continuing. Sir is a former faculty at MNLU Mumbai. Dr. Gopri brings a wealth of knowledge and experience to his role as a visiting faculty at Amity University. His passion for law and dedication to nurturing the next generation of legal minds make him an invaluable asset to the academic community. I would like to request our principal, Mrs. Sanvi ma'am, to felicitate Dr. Amitabh sir with a memento and a sapling as a token of gratitude for his presence. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Introducing Advocate Swapnil Patil sir, an esteemed advocate at High Court, whose eloquence in legal advocacy is matched only by his commitment to justice. With the wealth of experience and a sterling reputation, Advocate Patil emphasizes integrity and excellence in the legal profession. I kindly request Principal Mrs. Sanvi to honor Advocate Patil sir with a memento and a sapling as a token of appreciation for his invaluable contribution to the legal fraternity. Thank you, ma'am. Thank you, sir. And now we invite Yogita Bhagat to the stage to share with us a verse honoring the life and contributions of the founder of JBSP Sanstha, highlighting the remarkable impact on education and the upliftment of the underprivileged. Please. नमस्कार. कष्टकऱ्यांचे दाते, गरिबांचे कैवारी, लोकनेते स्वर्गीय श्री जनार्दन भगत साहेब यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून आदरणीय व्यासपीठ आणि व्यासपीठावरील मान्यवर, आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे महाडिक सर, ॲडव्होकेट स्वप्नील सर, गवली सर, आपल्या कॉलेजच्या प्रिन्सिपल सानवी देशमुख मॅम, तसेच माझ्यासमोर बसलेले माझे गुरुजन वर्ग, प्राध्यापक वर्ग, आपल्या कॉलेजचे सर्व विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी, बाहेरून आलेल्या सर्व कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचं मी इथे स्वागत करत आहे. आणि मी आता इथे तुम्हाला काही कुठलं असं भाषण वगैरे देत नाहीये, फक्त जनार्दन भगत साहेब यांच्याबद्दल आता आपण बरेच दिवस आपल्या कॉलेजमध्ये एक लेक्चर सिरीज चालू केलं होतं. लेट श्री जनार्दन भगत साहेब मेमोरियल लेक्चर सिरीज चालू केलं होतं. 6 दिवसांचं ते लेक्चर सिरीज होतं आणि त्या 6 दिवसांमध्ये आपण प्रत्येकाने इथे बसून ऐकलं की जनार्दन भगत कोण होते, त्यांच्याबद्दलचे प्रत्येक एक छोटे छोटे प्रसंग आपण इथे ऐकले आणि हे सगळं त्यांचा जीवनपट काय होता त्याबद्दल मी तुम्हाला थोडक्यात सांगत आहे. परंतु हे सांगण्यापूर्वी मी तुम्हाला माझी ओळख करून देते. माझं नाव सौ योगिता सुहास भगत. मी जनार्दन भगत साहेबांच्याच घरातील एक सून आहे, त्यांच्याच कुटुंबातील एक सदस्य आहे आणि आपल्या जनार्दन भगत शिक्षण संस्थेचे जे अध्यक्ष आहेत अरुणशेठ भगत साहेब, त्यांच्या मोठ्या भावाची मी सून आहे. मी अनेक ठिकाणी त्यांच्याबद्दल ऐकलं. आमच्या विभागामध्ये म्हणजे गव्हाण विभागामध्ये कुठलाही राजकीय कार्यक्रम असू दे किंवा कोणत्याही प्रकारचा सामाजिक कार्यक्रम असू दे, आमच्या संपूर्ण त्या विभागामध्ये जनार्दन भगत साहेबांच्या स्मृतीला अभिवादन करूनच कार्यक्रमाची सुरुवात केली जाते. आणि मी तुम्हाला थोडक्यात आता अजून एक गोष्ट सांगते की रामशेठ ठाकूर साहेब म्हणजेच आपल्या जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेचे चेअरमन यांनी जनार्दन भगत साहेबांच्या पुण्यतिथी असू दे किंवा जयंती असू दे, खूप अतिशय उत्साहाने मोठ्या प्रमाणात मोठ्या प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित जेव्हा करतात
त्यावेळेस त्या कार्यक्रमांमधून जनार्दन भगत साहेबांबद्दल अनेकविध आठवणी लोकांसमोर येतात, त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर येतो. आणि हा सर्व आदर्श, ह्या आठवणी, मग हे जनार्दन भगत साहेब कोण होते, ते कुठे, त्यांचा जन्म कुठे झाला, त्यांनी आयुष्यभर त्यांचा जीवनपट काय होता, हे सगळं जाणून घेण्याची आपल्याला इच्छा निर्माण होते. आणि या इच्छेतूनच आपण अनेक आठवणींना उजाळा देण्यासाठी आज इथे लेक्चर सिरीज जे चालू केलं होतं, त्या लेक्चर सिरीज मध्ये आपण त्या आठवणी ऐकलेल्या आहेत. तसेच जनार्दन भगत साहेबांबद्दल मी थोडक्यात आता सुरू करते सांगायला की जनार्दन भगत साहेबांचा जन्म हा शेलघर गावामध्ये झाला. आज त्या गावामध्ये मी वास्तव्य करत आहे. शेलघर गाव हे आपल्या पनवेलवरून जे उल्हासनगर नवीन आता विकसित झालेलं शहर आहे, त्या शहराच्या अगदी कडेलाच म्हणजे सेक्टर 17च्या अगदी बाजूला, सेक्टर 17 मध्ये माननीय श्री रामशेठ ठाकूर साहेबांचं एक अतिशय भव्य दिव्य असं इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहे. आणि त्या कॉम्प्लेक्सच्या अगदी शेजारी शेलघर नावाचं एक गाव आहे. अतिशय छान असं सुंदर असं एक गाव आहे. मी आता इथे गाव आहे, छान आहे, सुंदर आहे, हे सगळं काय सांगत आहे, तर ते गाव पूर्वी छोटस एक खेडेगाव होतं. आणि त्या खेडेगावामध्ये भगत साहेबांचा जन्म झाला त्यावेळेस एक 100-500 लोकांचा वस्ती असलेलं एक गाव होतं. परंतु आजही ते एक गाव आहे. मी अभिमानाने सांगू इच्छिते की शेलघर हे गाव आजही गाव म्हणून आम्ही बोलतो, कारण त्या गावामध्ये बाहेरील कोणती व्यक्ती वास्तव्यात नाहीये. आणि ते असं एकच गाव आहे माझ्या माहितीनुसार की एवढं मोठं डेव्हलपमेंट होऊन सुद्धा त्या गावामध्ये कोणतीही बाहेरील व्यक्तीला वास्तव्य करण्यात मनाई केलेली आहे. आणि अशा प्रकारचे एक सुंदर असं गाव आहे. त्या गावामध्ये भगत साहेबांचा जन्म झाला. आणि भगत साहेब त्या गावामध्ये वाढले, शिकले. आणि इयत्ता 4थी पर्यंतचं शिक्षण, भगत साहेबांना शिक्षणाची आवड होती. इयत्ता 4थी पर्यंतचं शिक्षण त्यांनी गव्हाण येथील एका शाळेमध्ये केलं. 4थी नंतरचं शिक्षण कुठल्याही आमच्या विभागामध्ये 4थीच्या पुढचं शिक्षणाची सुविधा नसल्यामुळे त्यांनी जासई येथे, जासई हे त्यांच्या आजोळचं गाव, भगत साहेबांच्या आजोळचं गाव होतं जासई. जासई हे गाव उरणला जाताना आपल्याला रस्त्यात लागतं, रोडलाच आहे. आणि त्या जासई गावामध्ये त्यांनी पुढचं शिक्षण घ्यायचं ठरवलं, हट्ट केला की मला शिक्षण घ्यायचंच आहे. आणि त्या हट्टाबाई त्यांना तिकडे जासईला ठेवण्यात आलं. परंतु वयाच्या अवघ्या 12व्या वर्षी त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. आणि त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांना आपल्या आजोळचं गाव सोडून पुन्हा आपल्या राहत्या शेलघर या गावी परत यावं लागलं. आणि मी बरेच त्यांच्या गोष्टींबद्दल ऐकलं. मी स्वतः राजकारणात असल्यामुळे मी अनेक ठिकाणी आमच्या गावामध्ये असेल किंवा माझ्या विभागामध्ये असेल त्यांच्या आठवणी कुठल्याही कार्यक्रमात आम्ही ऐकत असतो. आणि ह्या आठवणी अशा आहेत की एक आदर्श डोळ्यासमोर ठेवावा आपण, अशा आठवणी त्यांच्या आहेत. आणि ह्या आठवणी आपण ऐकता ऐकता आम्ही अनेक गोष्टी त्या आठवणींमधून शिकलेलो आहोत. त्यांचं जे शिक्षण तिकडे त्यांचे वडील वारल्यामुळे त्यांचं जे शिक्षण अर्धवट राहिलं ते राहिलंच. पुन्हा त्यांना शिक्षणाची काही सुविधा नसल्यामुळे त्यांचं शिक्षण अर्धवट राहिलं. परंतु त्यांनी शिक्षण अर्धवट राहिलं म्हणून काही पुढचं कार्य करायचं बंद केलं का? तर नाही केलं. त्यांना शेतीमध्ये आवड होती. आपण बरेच दिवस आता त्या दिवशी एका विद्यार्थिनीने आपल्याला समोर सांगितलं की त्यांनी शेतीमध्ये अनेक प्रयोग केले, वेगळ्या प्रकारचे बी बियाणे आणली आणि त्यांनी शेतीमध्ये प्रयोग केले. आणि शेतीमध्ये प्रयोग केल्यानंतर त्यांनी तेवढ्यावर पण त्यांचा भागला नाही की मी शेती करतो, पोट भरेल इतका कमवतो, खातो, ह्याच्यावर मी थांबतोय, असं त्यांनी विचारही केला नाही. त्यांनी त्यापुढे जाऊन त्यांना समाजसेवेचं कार्य करण्याची एक म्हणजे मनातून अशी खूप मोठी अशी इच्छा होती की त्यांना समाजसेवा करायचीच आहे. मला समाजसेवा केल्याशिवाय मला काही शांत झोप येणार नाही, असं ते बोलायचे. मला समाजसेवा केलीच पाहिजे. आणि मी यामध्ये ऐकते नेहमी की त्यांचं असं होतं की सकाळी जर उठले आणि त्यांना सुरुवातीला भाकरी लागते सकाळी खायला, भाकरी लागायची. भाकरी खात असताना जर एक भाकरी असेल तर त्या भाकरीचे 4 तुकडे करून 4 जणांमध्ये ते वाटून खायचे. कधी एकट्याने भाकरी खाल्लेली घरातल्याही मंडळींना आठवत नाही आणि कुठल्याही गावातल्या मंडळींना सुद्धा आठवत नाही. अशा प्रकारच्या आठवणी आम्ही ऐकत असते नेहमी. ते
त्यांनी शेती केली, त्याच्यानंतर त्यांनी अनेकविध अशा काही गोष्टी केल्या की त्यांना असं प्रयोग करणं खूप आवडायचं. त्याच्यामुळे त्यांनी त्यांच्या सवंगड्यांना एकत्र केलं. म्हणजे त्यांना एक मैत्री काय असते किंवा मित्रत्व सांभाळणं खूप अगदी खूप नितांत आवड होती. कधी एकट्याने कुठे प्रवास केला नाही किंवा काही नाही. त्याच्यामुळे त्यांच्या सोबतीला अनेक सवंगडी होते आणि या सवंगड्यांना घेऊन त्यांनी समाजहिताचं कार्य सुरू ठेवलं. असंच एकदा समाजकार्य करत असताना पनवेल येथे एक दूध पापेश्वर म्हणून एक कारखाना आहे आणि त्या दूध पापेश्वर कारखान्यामध्ये कामगारांनी संप पुकारला होता. कामगारांनी संप पुकारल्यानंतर त्यांच्या घरामध्ये जेवणाखाण्याचे त्यांचे हाल होऊ लागले. हे भगत साहेबांनी पाहिलं, जाणलं आणि त्यांनी आमच्या विभागामध्ये दिंडी काढली. मूठ, पसा, पायली जे काही असेल, आपल्याला जितकं लोकांना धान्य देता येईल घरातून तेवढं धान्य त्यांनी अक्षरशः दारादारामध्ये उभं राहून लोकांकडून मागितलं. कशासाठी? कामगारांना देण्यासाठी. आणि ते धान्य सर्व धान्य त्यांनी गोळा करून कामगारांना दिलं. आणि हे सर्व धान्य देत असताना कामगारांच्या मनात एक मनोधैर्य त्यांचं वाढवलं ते भगत साहेबांनी. आणि भगत साहेबांनी हे सर्व करत असताना मी इथे आवर्जून सांगू इच्छिते की दिबा पाटील साहेब, आता आपल्याला सर्वांना दिबा पाटील साहेब कोण आहेत हे सांगण्याची गरज वाटत नाही मला. आपल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिबा पाटील साहेबांचं नाव देण्यात यावं याची मागणी आता अनेक राजकीय पक्षांमधून होते किंवा काय होते. परंतु या आंदोलनात मी स्वतः देखील उतरले होते. प्रत्येक आंदोलनात मी सहभागी झाले आणि या दिबा पाटील साहेबांचं सानिध्य भगत साहेबांना लाभलं होतं आणि त्यांच्या सानिध्यातून त्यांनी पुढे समाजसेवा सुरू केली. 1956 साली संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा चालू झाला तेव्हा दिबा पाटील साहेबांसोबत या लढ्यात त्यांनी उडी घेतली. म्हणजेच लढ्यामध्ये ते सहभागी झाले. आणि त्याच दरम्यान दिबा पाटील साहेबांना विधान परिषदेचं तिकीट मिळालं व त्यांना निवडून आणण्यासाठी भगत साहेबांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता दिवस रात्र कष्ट करून दिबा पाटील साहेबांची सीट निवडून आणण्यासाठी खूप मोठं प्रचार कार्य सुरू केलं आणि त्यांची सीट निवडून आणली. दिबा पाटील साहेब निवडून आले. त्यानंतर 10 फेब्रुवारी 1960 साली गव्हाण येथे गव्हाण ग्रामपंचायत मध्ये जनार्दन भगत साहेब निवडून आले आणि जनार्दन भगत हे गव्हाण ग्रामपंचायतीचे सरपंच झाले. आज त्याच गव्हाण ग्रामपंचायतीची मी सदस्य आहे आणि मी त्या शेलगर गावाचं नेतृत्व स्वतः सांभाळत आहे. आणि दिबा पाटील साहेब दत्तूशेठ पाटील यांच्यासोबत असतानाच 1965 ते 1987 साली जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून भगत साहेबांनी कार्य केले. आता इथे मला आठवलं की दिबा पाटील साहेब हे ऍडव्होकेट होते. त्यांच्या नावापुढे कुठेही ऍडव्होकेट ही पदवी लागली जात नाही. आपण फक्त बोलतो की लोकनेते दिबा पाटील साहेब, परंतु लोकनेते दिबा पाटील ऍडव्होकेट साहेब आहेत ते. ही पदवी त्यांची कुठेही त्यांच्या नावापुढे लागली जात नाही. मला असं वाटते ती पदवी त्यांच्या नावापुढे लागावी. सर्व सहकारी जनार्दन भगत साहेबांचे सर्व सहकारी सोबत असतानाच जनार्दन भगत साहेबांना वाटायचं की मी आता जिल्हा परिषदेचे सदस्य झालो, मी सरपंच झालो, परंतु आपल्या गरीब लोकांचं काय, आपल्या इकडच्या गरीब जनतेचं काय, त्यांनी काय करायचं, त्यांचा विकास कसा होईल. गरीब जनतेचा विकास होण्यासाठी सहकारी बँका तसेच मार्केटिंग क्षेत्र इथे व्यापारी वर्गाची मक्तेदारी चालायची. ही मक्तेदारी आपण चालू द्यायची नाही, तर तिथे आपल्या गरिबांनी सुद्धा तिथे इन्व्हॉल्व्ह झालं पाहिजे असं जनार्दन भगत साहेबांना नेहमी वाटायचं. आणि मग त्यांनी ह्याच्यातून कष्टकरी लोकांचा विकास व्हावा यासाठी त्यांनी खूप कष्ट केले. त्यांनी 2 वेळा रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक पद देखील भूषवलं आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावं यासाठी त्यांनी कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, त्यांनी त्यासाठी वेळेला स्वतःच्या खिशातील पैसे खर्च केले. आणि असं करत असताना आता आपण पाहतोय आपल्याला सगळं आपल्या आई वडील जे काही हवंय ते देतात. आता मी मला लहानपणापासून वाटायचं की मला वकील बनायचं आहे, परंतु घरामध्ये 5 भावंड आम्ही, त्याच्यामुळे मलाही त्यावेळेस माझं शिक्षण पूर्ण करणं जमलं नाही. आज मी वयाच्या 40व्या वर्षी LLB ला ऍडमिशन घेतलं. आणि आत्ताची परिस्थिती आपली अशी आहे की मुलांनी फक्त शिक्षण घेतलं पाहिजे की आपण त्यांना
जे काही लागेल ते पुरवण्याचा अट्टाहास आता मुलांचा नसून आई वडिलांचा असतो की बाबा रे तू शिक्षण घे, मी तुला जे हवं ते देणार. परंतु त्यावेळेस असं नव्हतं. हा, त्यावेळेस असं नव्हतं. त्यावेळेस खिशातील पैसे खर्च करून जनार्दन भगत साहेब अनेकांना विनंत्या करून सर्वांना तिथे बोलायचे की तुम्ही शिक्षण घ्या, शिक्षण घ्या, मुलांना शाळेमध्ये टाका. पण शाळाच नव्हत्या त्यावेळेस. शाळा नसल्यामुळे सगळ्यांनी ठरवलं की आपल्याला काहीतरी केलं पाहिजे, आणि काहीतरी केलं पाहिजे म्हणून जनार्दन भगत साहेबांनी स्वतः एखाद्या चालीतल्या खोलीमध्ये एक स्कूल चालू केलं. गव्हाणकोपर येथे आज रयत शिक्षण संस्थेचं कर्मवीर अण्णाभाऊ यांचं आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून जनार्दन भगत साहेबांनी एक स्कूल चालू केलेला आहे, आणि त्या स्कूलची भव्य दिव्य अशी इमारत आता रामशेठ ठाकूर साहेबांनी तिथे तयार केलेली आहे, आणि त्या शाळेमध्ये अनेक विद्यार्थी आता शिक्षण घेत आहेत. जनार्दन भगत साहेब एवढ्यावर पण थांबले नाहीत, तर त्यांनी 1984 साली एक लढा दिला. तो लढा होता सिडको विरोधात. आणि आज आपण जे 12.5% विकसित क्षेत्र पाहत आहोत ते फक्त आणि फक्त जनार्दन भगत साहेबांमुळेच पाहत आहोत. आणि त्यावेळेस सिडकोने काय केलं की शेतकऱ्यांना दहशत दाखवून त्यांच्याकडून अतिशय कमी पैशाचा मोबदला त्यांना देऊन त्यांच्या जमिनी हस्तगत करण्याचं काम चालू केलं होतं. आणि हे काम चालू केलं असल्यामुळे जनार्दन भगत साहेबांना ते पाहवलं नाही. त्यांनी अनेक सहकाऱ्यांना गावोगावी जाऊन प्रत्येक सहकाऱ्यांना सांगितलं की आपल्याला या विरोधात लढा द्यायचा आहे. आपण ही कमी पैशाने जमीन त्या लोकांना हस्तगत करू द्यायची नाही. यासाठी त्यांनी खूप मोठा लढा दिला. आज ऐतिहासिक लढा म्हणून त्याची आज आपण इतिहासामध्ये वाचत आहोत. आणि त्या लढ्यामध्ये 5 हुतात्मे झाले. आणि परंतु हा लढा यशस्वी झाला, आणि हा लढा एक आदर्श लढा असा ठरला. आणि या लढ्याचा विजय हा स्वर्गीय भगत साहेबांच्या विजयाचा मानबिंदू ठरला. त्यांनी आपले संपूर्ण जीवन शेतकऱ्यांसाठी अर्पित केले. तसेच रायगड जिल्ह्यात सर्वप्रथम नाटक आणण्याचं काम त्यांनी केलं. अशा या स्वर्गीय श्री भगत साहेबांचा मृत्यू दिनांक 7 मे 1988 रोजी अल्पशा आजाराने झाला. अशा सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मोलाची कामगिरी करत असलेल्या, जनतेचा ध्यास असलेल्या, आपल्या नावाचं सार्थक करणाऱ्या जनार्दन भगत साहेबांच्या स्मृतीस माझा मानाचा मुजरा. आणि इथे एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. Thank you, Yogita. You all must have wondering why we told you this such a big history on Janardhan Bhagat Sahib from starting to ending. The reason behind this is quite simple yet quite great. Because Sir was there at the time, our Sanstha is here. Because of his Sanstha, our institution is here. And because of this esteemed institution, we, the student of this college, got the opportunity to study in this institution. So, moving further, before we dive into the heart of the competition, I have the privilege to invite our respected principal, Mrs. Sanvi ma'am, to join us on stage. Please, ma'am. Thank you very much, Prerna. Good morning, everyone. Respected Mahidik Sahib, respected Swapnil Patil sir, and respected Dr. Amitabh Gavre sir, my dear faculty members, my dear students, and all the participants, those who have come from all the corners of Mumbai. Welcome you all to Janardhan Bhagat Shikshan Prasarak Sanstha's Bhagubai Changu Thakur College of Law. Now, the reason why I did not say BC Thakur College of Law is because I wanted all you to know that our college is made under the Sanstha which is named after Janardhan Bhagat Sahib. Now, one more reason as to why we have called this series in the name of lecture series in the name of late Shri Janardhan Bhagat Sahib is 29th February. We celebrate Janardhan Bhagat Sahib's Jayanti. And in the memory of Janardhan Bhagat Sahib, we have taken this competition so that we can share the information about the work done by Janardhan Bhagat Sahib. For you people, the name must be very new. Many of you must have heard this name for the first time. But
Janardhan Bhagat Sahib is the one who had sacrificed his whole life, because of which Navi Mumbai, Panvel, now Panvel, it's coming under Raigad district, but still at the corner of Navi Mumbai, which has become the heart of Navi Mumbai. So he is the one because of whom we all have reached to this level. That is why this introduction, the detailed introduction about late Sri Janardhan Bhagat Sahib. Talking about the competition, today we all have gathered over here for Extempore Elocution competition. Now, here it is one of a task given to you all, which you all will see while you people will enter into your practice. While you people will enter, those who have already done internship, undergoing internship, or planning to go for internship, there you might come across a situation wherein your senior will give you a brief and will tell you that go to this particular courtroom, tell them that I'm on my way, I might not be able to reach there, take an adjournment for the same, or keep back the matter for the afternoon session. And in that case, many a time it so have happened that the judges will say that both the parties have come, your senior may not have been here, but still you will have to present the matter. And then it becomes a difficult task. See, people are nodding their heads. So then it becomes a difficult task for that person to present the matter on the spot. Because if you perform well, you will win. If you do not perform well, you will lose. There, the judge will not take this part into consideration that you are well read, you are not well read, or whatsoever it is. You have a wakalatnama, you have a representative letter, so you will have to present the case. So this is one task of extempore elocution, wherein here you will be given a topic, and on that topic you will be given some time. So we are not being that harsh on you people that you take a topic, take a chit, and then talk on the same. We have tried our level best to limit all the topics within the limit of all the 6 lectures that we have taken last week. I hope you all have been listening to those lectures which have started on 27th. So 27th to 2nd of February, we have taken those lectures, we have recorded those lectures, we went live. Still, if you want, if any of the lecture was very much informative, or if you see PC, so this is a recorded lecture, you can hear it any point of time. But here it is that we will be giving you that time wherein you all can recall what you have heard in those 7 days, plus you can refer to the material. So of course my team is here, they will be sharing all the rules and regulations in details. But still I felt that I should be linking you to the lecture series that you all have heard and then the competition. Once again, thank you very much for coming to Bhagubai Changu Thakur College of Law. All the best to you all for this competition. May the best team win. Thank you. Thank you, ma'am, for encouraging words. In the realm of spoken art, let our voices soar and ideas ignite. With the esteemed presence of our chief guest, Mr. Mahadik sir, may we inaugurate this platform of eloquence and wit. Sir, would you kindly honor us with your words of encouragement and officially inaugurate the state level extempore elocution competition? Please, sir. No problem. Okay, no problem. Vice Principal of the college, Madam Gaikwad, all the staff, teaching staff and non-teaching staff of this particular law college, both the examiners who will be testing your, knowledge, your skill, and lastly, all the students, boys and girls, belonging to various law colleges of Mumbai. I should thank the management for inviting me and permitting me to take part in the particular competition, eloquent competition, which is rarely held in the law colleges. Generally, we come across the moot court competitions
but such type of competition is very rare. You are well aware that extempore means without reading, without reference to any books, you have to show your skill, you have to show your knowledge, and at the same time, you should not get worried about whether you are making some mistake or not. Because after all, it is a speech which is made all of a sudden. And if you are aware that as far as extempore speech is concerned, the American President Obama is considered to be the top. You are well aware of it. Even in India, it is not possible because Obama is the expert. You give him any topic, he will make a speech on any subject. Therefore, he is the greatest speaker in the world today. Now, as far as subjects are concerned, Madam has told me that they are primarily confined to law. Law means criminal law. Some are regarding bail, which is covered by Criminal Procedure Code, and some are regarding Indian Penal Code. For example, 299 deals with culpable homicide, 300 deals with murder. Therefore, some distinctions are required to be made. Then I was also told that some subjects are covered by criminology. Criminology is one of the important subject in LLM exams because it deals with reformation of the criminal. The main object of criminology is not to punish the offender, convict. He has to be reformed. And if he is beyond reformation, he has to be executed, he has to be punished as per law. Now, students who are participating in this competition, I want to make it clear that winning the competition is not important. Taking part is important. If you take part in the competition without bothering about the result, then you have achieved lot. Because it is not possible that in each competition there will be more than one winner. There will be only one winner. And therefore, don't be afraid of it. You have to express your opinion. Because if you go to Supreme Court, many lawyers, top lawyers from Delhi and Punjab, they commit mistakes. Therefore, the Chief Justice also correct them. They don't, make them, feel guilty. Okay, what we have done is wrong and all that. They argue the matter. They are least bothered about the result. After all, you study the brief, you study the facts, you apply the law, and your work is over. Therefore, please see that you give justice to your client. For that, hard work is very important. Patience is there. Then perseverance is also required. And now one more word is added. It is optimistic. You should be very optimistic. You should be not introvert. You should be extrovert. Therefore, I hope that all of you would be wholeheartedly participating in the competition without bothering about the result. That I am repeating because some students they get nervous. We have not participated. We have participated. Our performance was not up to the mark. What the examiner would carry the impression of it. That is not your lookout. You should argue the matter as per the facts of the case. You deal with the law which is laid down in the CRPC and in the Indian Penal Code.
and examiners are there. They are also well versed in law. Therefore, whatever I performance you give, it will be properly judged and properly marked also. And I hope that you student would be giving the performance, and the examiner who are there, they will be checking you if within the limited time you have to complete the, speech. And if they feel that the student is making some good points on law, they may extend the period also. Therefore, I want to congratulate, or I want to extend my best wishes to all of you for taking part and giving your best in the competition. And lastly, I should thank the lady who has given me a lot of information about the Thakur family. I should thank her. And lastly, I am thanking the management of the college for inviting me to inaugurate the particular function. Thank you. Thank you so much, sir, for your words of wisdom. It will be a guiding light for us in the near future. Now, the most awaited moment. As the curtains rise on this arena of oratory brilliance, where we seek guidance from Mohit sir's wisdom to navigate the path of rules and regulations. His expertise will illuminate the way of our participants. I would like to request Assistant Professor Mohit sir to kindly enlighten us with the guidelines for the state extempore elocution competition. Please, sir. Hello, good afternoon to all the students and all the participants. I would quickly brief you and not take much of your time with regards to explaining the rules, but I would like to tell you a small incident which would sum up the importance of this competition. When I was practicing in trial court, my chamber senior told me this one thing, that this advocacy is not for the faint-hearted, and if you want to succeed in advocacy, you have to dive in head first. There's no way, law is so vast, you cannot cover the entire law and then go to practice. That is not going to happen. You will have to dive in head first and then figure out everything that all the obstacles that come along your way. So which is why we have organized this competition, so that you get a knack about how to figure out things on your own in a very short specified time, and to get acquainted with any subject within a matter of few time, right? So I will quickly go through the rules one by one. So firstly, all the participants are required to stay here in this seminar hall. This will be your holding area. uh, we will send you for the allocation competition. We will send you for the first round. We will give you 20 minutes for each participant to prepare for his speech. Uh, your topics will be allocated by way of chits. These are all random. The moment you get your topic is allocated, your time will start. You can research in the library. You can take whatever notes you have. You can take help of the internet and whatever you want for preparing for your topic. After each 5 minutes, a subsequent participant will be sent in the library for his next preparation. So one by one, we will send you to your allocated courtrooms. You will be escorted to your courtrooms once your preparatory time has ended, and you will be given 3 to 5 minutes maximum to deliver your speech in front of your respective judges. Now, for the second round, you are
this is where the fun begins, is you don't have any time for preparation. Your topics will be allocated right in front of your judge, and you will have to figure out what you want to say in maybe a minute or two. Yes. And we will be shortlisting only 6 candidates for the second round, final round, which shall be your final round. So, without any further ado, uh, I would like to allocate the first participant. त्याच्यामध्ये कोड आहे. तुम्ही जी चेक उचलाल त्याचा पहिला कोड असेल आणि दॅट पर्सन विल गो टू लायब्ररी आणि मग तिकडे त्याचा दुसरी चेक उचलाल. सो कॅन यू प्लीज सर तुम्ही घ्याल का तुम्ही आज सो ऑल द बेस्ट. Participant code O. हो. Is O present here? So in the meantime, let us go. In the meantime, one more, sir. One more check. Yeah. One more check for another courtroom. Participant code E. All the best, guys. Sir, please. आता सांग. आता म्हटलं आता बसून घ्या की आपल्याला These participants will be escorted to the library for the allocation of the topic. I wish everyone, all the rest participants to include them. Thank you very much. Thank you, sir. As we have already got our first 2 participants for both the core groups respectively, with the permission of our dignitaries, I announce the commencement of first state Extempore Elocution competition. Now I would like to request the volunteers to please guide our judges towards the respective courtrooms, and as already stated, participants are requested to be seated in the holding area, that is our seminar hall. All the best to everyone.